Hi friends, நம்ம இன்னைக்கு வீட்லயே whipped cream எப்படி ரெடி பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத நீங்க பார்க்க போறோம். இந்த whipped cream வந்து நம்ம கேக்குக்கு எல்லாம் டெக்கரேட் பண்றதுக்கு ரொம்பவே யூஸ் ஆகும். பவுலும் பீட்டரும் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இது ரெண்டுமே வந்து நைட்டே வந்து ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சு கூல் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன். தென் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணனும், ஒரு பவுல்ல ஐஸ் கியூப்ஸ் போட்டுட்டு அது மேல நம்ம பவுல் வந்து எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ 3 கப் whipping cream வந்து ஆட் பண்ண போறேன். ஹாஃப் கப் வந்து பவுடர் சுகர் வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ எலக்ட்ரிக் பீட்டர் வச்சு நல்லா பீட் பண்ணிக்கலாம். ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வந்து க்ரீம் ரெடி ஆயிடுச்சு. எவ்வளோ திக்காக இருக்குது. இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம். எவ்வளோ ஸ்டெடியாக இருக்குது. ஸோ நம்ம க்ரீம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு.